Okay. Я буду читать на английском, ты будешь переводить на русский, потом Махарадж будет говорить, я буду переводить на Okay. Microphone. Okay. Y luego lo cambio. Maharaj. Yes. Sarvendriya guna drashtre sarva pratyaya keshave ashata chaya yoktaya sat abhashaya te namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. My Lord, you are the observer of all the objectives of the senses. Мой дорогой Господь, ты наблюдатель всех объективных переживаний. Without your mercy, Без твоей милости there is no possibility нет никакой возможности of solving the problem of doubts. разрешать проблемы или сомнения. The material world is just like a shadow, Материальный мир просто как тень, resembling you. A shadow. Shadow, which falls on the ground. Light is here. Просто тень от твоего отражения. Okay. Indeed, one accepts this material world as real В действительности, repeat please, Maharaj. Indeed, В действительности, one accepts the material world за исключением материального мира, as real как реальности, because it gives a glimpse of your existence. не рассматривается как реально существующим, потому что это всего лишь навсего проблеск твоего существования. This is a very amazing shloka. И это очень потрясающая шлока. Really, really far out. Really far out. Far out means extraordinary. В действительности это чрезвычайно выдающееся Let us see what Prabhupada explains. положение. Давайте посмотрим, как это объясняет Прабхупада. To paraphrase this verse, Перефразируя эту шлоку, the objectives of sensual activities are actually observed by you. все объективные переживания наблюдаемы тобой. Without your direction, the living entity cannot take even a step forward. В действительности, без твоего позволения на это, живое существо не способно совершить даже шаг вперед. As confirmed in the Bhagavad Gita 15:15, Как это подтверждается в Бхагавад-гите в шлоке 5.15. Sarvasya chaham ride sanivishto matasmitya jnanam apornam cha. You are situated in everyone's heart, Ты находишься в каждом сердце. and only from you come remembrance and forgetfulness. Только из тебя исходит знание и забвение. Madhava Krishna ki jai. Chayeva yasya bhuvanani bibarti durga. The living entity under the clutches of Maya Живое существо находится в оковах Майи. wants to enjoy this material world. Хочет наслаждаться этим материальным миром. But unless you give him direction Но прежде чем ты дашь на это соизволение and remind him и напомнишь
He cannot make progress in pursuing Он не может прогрессировать даже в этом, his shadowy objectives of life. потому что он это всего лишь навсего тень объективной реальности. The conditioned soul wrongly progresses И обусловленная душа ошибочным образом прогрессирует towards the wrong objectives. в направлении ошибочной реальности, Life after life. жизнь за жизнью. And he is reminded Но он напоминает of these objectives by you. Но это некоторым образом является напоминанием ему об объективной реальности, связанной с тобой. Like when Krishna gives memory to us. Потому что Кришна дает нам память. In one life, the conditioned soul desires to progress. И в одной жизни желание живого существа прогрессировать Towards a certain objective. по отношению к конкретной объективной реальности. But after his body changes, Но после того, как его тело меняется, he forgets everything. все забывает. Nonetheless, my Lord, because he wanted to enjoy something in this world. Но тем не менее, он сохраняет желание наслаждаться этим миром. You remind him of this in the next verse. И ты напоминаешь ему об этом желании в следующем рождении. Matasmita jnanam aponam cha. Because the conditioned soul wants to forget you, by your grace, you give him opportunities. И по той причине, что живое существо хочет забыть о тебе, ты предоставляешь ему эту возможность. Life after life. Жизнь за жизнью. By which he can almost perpetually forget you. Только по этой причине твоей санкции на это он может пребывать в забвении о тебе. Therefore, you are eternally the director of the conditioned souls. Потому как ты являешься вечным напутствующим обусловленным душам. You are the original cause of everything. Ты являешься оригинальной причиной всего. That everything appears real. И единственно по твоей причине все, что существует, является реальным. The ultimate reality is your lordship. Высшая реальность – это твое божественное владение. The supreme personality of Godhead. Ты высшая личность Бога. I offer my respectful obeisance unto you. Я предлагаю мои полные почтения поклон тебе. The word sarvo Слово «сарва» prajaya keshave указывает все слова, is explained by Srila Vyasadeva, объяснены Шрилой Вьясадевой, is also explained by Vishwanath Chakravarti Thakur, также объяснены Вишванатхой Чакраварти, who says that a result gives one a glimpse of its cause. и он говорит, что результат является всего лишь неким проблеском своей причины. For example, Например, since an earthen pot, clay pot, clay, mati, горшок земли, earth, earth. горшок земли, Since an earthen pot is the result of the action of the potter who makes the pot. есть тот, кто создал этот горшок. Similarly, this material world resembles the spiritual world. И подобным образом этот материальный мир
является неким следствием духовной реальности. No. By seeing the earthen pot, one can guess at the existence of the potter. И наблюдая, что существует горшок с землей, кто-то может предположить, что есть существование того, кто создал этот горшок. Similarly, Подобным образом, this material world resembles the spiritual world. этот материальный мир является некой репликацией духовного мира. And any intelligent person can guess И каждый, наблюдая это, может предположить, догадаться, how is it acting. как это было, как это функционирует. As explained in the Bhagavad Gita, Как объяснено в Бхагавад-гите, Maya dakshina prakriti suyate characharam, the activities of the material world suggest that behind them все активности материального мира предполагают, что над ними, за ними, the activities of the material world would suggest that behind them is a superintendence of the Lord. можно предположить, что по всем активностям материального мира, материальной действительности можно предположить, что существует высшая реальность, которая является источником этого. When I hear this verse and this purport, Когда я услышал эту шлоку и это объяснение, I want to speak at least for 3 hours. я был полон желания говорить как минимум 3 часа. So much inspiration is coming from Да, this. много вдохновения пришло из этого. But today we are lucky На сегодня мы очень удачливы, because we got the visit of Mahavir Maharaj here. потому что нас навестил Махарадж, And he's not every day here. и он не каждый день здесь. So first we want to hear what is his understanding of what we just heard. И первое, что мы хотим услышать, это каково его понимание относительно. You can record him. Prabhu. Yes. Prabhu. You record him. Yes. You record him. Take the microphone to him. Oh. Magyanatimirandasya Gyananjana Shulakaya Chakshurunritanena Tasmashi Gurave Namaho Vande Vaikuntha Vritistam Parama Karunaspadam Vimalamavadhutam Yam Govindan Pri Nishevayam Goswaminam Sapridhakyam Govindam Preshtamashaye Gauragadharatam Nityam Shridharapada Sevanam Kurvatistas Suparokam Guru Ganayara Shishta Sambhushitam Chintya Chintya Samasagana Nipunam Shirupa Pandhanugam Govindam Hitham Ujjvala Varatana Bhatyanvitam Sundaram Vande Vishva Guru Chandiya Bhagavat Premna Nija Для меня это большая честь находиться в обществе возвышенных вайшнавов. For me, it is a very big pride and honor to be in your association of great Vaishnavas, Кто свою жизнь до последнего удара сердца предлагает на алтарь служения who all his life without, своему духовному who учителю. all his life offer for service to his divine Gurudeva. Мое как понимание, оно весьма поверхностно, несмотря на то, что у меня есть седые виски, седая борода, я лишь делаю первые шаги на пути как бы осознанного понимания Кришны сознания. I looks like old man, but my understanding of this is very small because I'm doing my first steps on the spiritual path. Ну, сказанного здесь я буду говорить коротко, не буду I will speak short way.
Потому что то, что сказано здесь, что прошивки живого существа настолько сильны, потому что за много-много жизней мы накопили привязанности к материальному миру. И, иначе говоря, сексуальной ментальности. Она настолько сильна, она стягивает нас с материальных представлений. I can say that inside of natural nature of living entity, there are so many habits like samskaras from lives before that they always take us out from our spiritual path. Поэтому для живого существа самое надежное – это найти прибежище у стоп подлинного духовного учителя. That's why the most real point for us it is find some shelter under lotus feet of Gurudeva. И пытаться предложить, держаться за эти стопы и стопы вайшнавов, кто придерживается линии Шудха Бхакти. And trying as much as it possible to capture his lotus feet and follow his guidance. И тогда мы будем в защищенном положении, и тогда у нас появятся шансы осознать Кришну. So only in this position we will have some chance to take some glimpse of proper understanding what life is. That's it. What I want to say. Finish. Mahavir Maharaj wants to be very short. He's very modest. Пожалуйста, еще мы хотим слушать вас. When the artists sing very nice song, everybody asks another one. Когда певец поет прекрасную песню, все, кто слышит ее, они говорят еще одну. So when the sadhu says very nice words, we want to hear more. И когда саду говорят прекрасные слова, мы хотим слышать их еще. То, что мы говорим, мы слышали от наших духовных учителей, от Говинда Махараджа, от Гуру Махараджа, конечно, Бхактивиданта Свами Прабхупады. So everything what we can to say, it is some words what we have heard from Bhaktisundar Govinda Maharaj, Шрила Шридхар Maharaj and Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Поэтому мы как бы в меру нашей пробужденности, эти как бы глубочайшие истины, мы, может быть, поняли только в малой степени. And I think only in our small capacity we understand it as much as we can. Поэтому, как говорил Бхактисудхир Госвами Махарадж, That's why, like Srila Bhaktisudhir Goswami Maharaj said, погрузить глубоко в реальность. go deep into reality. Через служение, общение с вайшнавами, служение. Dive deep into reality through communication with Vaishnavas, through service to them. И еще. Very good, dive deep into reality. Очень хорошо звучит погрузись глубоко в реальность. Вот это слова Бхактисудхир Госвами Махарадж. It was came out from the heart of Bhaktisudhir Goswami Maharaj. И он передает точку зрения, он познакомил вообще российских искренних искателей истины с концепцией Гуру Махараджа. It is the person who share glory of this of great Vaishnavas Shridhar Maharaj with Russian auditory, with Russian people. И он записал I don't understand. Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj said, dive deep into reality. It is his word. And Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, it is Vaishnava who opened knowledge но он знает. of Shridhar Maharaj to Russia. Russian people knows about Shridhar Maharaj through Goswami Maharaj.
Хира Кришна с вами. Before his name was Dhira Krishna Swami in ISKCON. I know him very well. Я знаю его очень хорошо. Конечно. Of He course. also took me to Srila Sridhar Maharaj Он тоже привел меня к Шри Шридхару Махараджу. personally Персонально. in 1979. Это было в 1979 году. 79. No, not 79. Нет, не 79-м. Наверное, 80-е. I think it was 83. Я думаю, это был 83-й. Потому что когда я в свое время жил в Таллине, и один приехал йог, мне рассказывал. Мгм. Это был 79-й год. Many years ago, maybe in 1979, I was living in Tallinn. Tallinn. И туда приезжал один йог, который говорил, что я, говорит, могу из собак делать людей. And I've heard from others that some great yogis came, and his expression, I've heard some expression from him. This expression was like, he says, I can from the dogs create a human. Это был как раз Бхакти Садхир Госвами Махарадж, And- Хира Кришна с вами. And time later, I knew that it was Srila Bhakti Sthir Goswami Maharaj, Который распространял книги и проповедовал. who distributed books and knowledge in East Europe. In East Europe. East Europe. В Восточной Европе. Europe, Россию- Europe. Россию приезжал. East Europe. Europe, yes. East Sorry. Europe. Yes. В то время Yes, yes. But the Sudhir Goswami was preaching in Eastern Europe, and before that I was also preaching in Eastern Europe. Бхакти Сthir Goswami Махарадж распространял знания в Восточной Европе, а прежде я тоже распространял знания в Восточной Европе. Actually, I was the first devotee to go to Hungary. В действительности я был первым преданным, посланным в Венгрию. Hungary. Венгрию. Hungary. And also to go to the East Germany. И также тот, кто ездил в Восточную Германию. And then later, Sudhir Goswami also went there. И какое-то время спустя Бхакти Сthir Госвами также отправился туда. He traveled with Bhakti Abhay Narayan Maharaj from Hungary. Он проповедовал с Бхакти Абхай Нарайаном Махараджем из Венгрии. Да, ну, в России тогда пятерочку давали. But in that time in Russia, in Soviet Union, you can got 5 years of prison. In Hungary also. В Венгрии тоже. Yes. I was going Я собирался over the border. перейти через границу. The German citizens, they could get one-day visa for visiting East Germany. И будучи гражданином Германии, у меня была возможность получить только однодневную визу посещения Восточной Германии. Wow. Before 24 hours, you had to get out again. И прежде чем 24 часа истекут, ты должен покинуть. He was from the other side, from the eastern side. А он был на другой стороне, в Восточной Европе. I was from the western side. А я был на западной стороне. So I used to go over the border, И переходя границу, go into the bathroom, собираясь в туалет, take off my pants and my civil clothes, and put on dhoti kurta. и менял одежду с материальной на духовную. And then I was walking around in Berlin. И я гулял по Берлину. And I only would preach to those who approach me. И я мог проповедовать только тем, с кем непосредственно виделся. Because it was prohibited. Потому что это было запрещено. But they didn't know how did I get in there. И они не могли понять, как я вообще проник туда. So they said, oh, what is this, a strange tourist? И они говорили, вау, какой невероятно странный турист. So some people would come, who are you? И некоторые люди были заинтересованы, слушайте, а кто And I ты? give my preaching. И тогда я включал свою проповедь.
and then I take their telephone. И я давал телефон, или брал телефон. And if I like them, И мне, если они мне нравились, if I think this is not Stasi, но Стази, Stasi means secret police, и я понимал, что если это не агент секретной полиции, then тогда I call him Я on з- Saturday. я звонил ему в субботу I said, tomorrow we have Sunday feast и говорил, завтра у нас будет воскресный фестиваль in this park. в этом парке. So then the people I met in the week, И те they would come to the Sunday feast in the park. И те люди, которые я в течение недели мог встретить, они приходили потом на воскресенье в парк. In the beginning I was taking cookies. И в самом начале кукис я брал печенье. For some prasad. В качестве печенья, да, я приносил как просад. Then next week again. И потом на следующую неделю снова. Next week was another park. Это была другой парк. Only in Saturday people knew which park will be the meeting. И только в субботу люди получали информацию о том, в каком парке в воскресенье мы This встречаемся. way we had every weekend Sunday feast in East Berlin. И таким образом у нас каждое воскресенье был воскресный фестиваль в Восточном Берлине. Then one time, one man, И однажды один человек, he had a little garden house. у него был один маленький небольшой садовый домик. And he said, we can make meeting in the garden house. И он говорил, мы можем встречаться в моей резиденции, в моем садовом But that домике. meeting in the garden house, he invited some friends. И также на эту встречу он пригласил некоторых своих друзей. And one of them was from secret police. И один из них был агентом секретной полиции. So then the secret police saying, oh, they have secret meeting here. И он отметил для себя, у них здесь секретное собрание. So then the story went on. И таким образом история еще развивалась. I was never arrested. Я никогда не был арестован. But then we started smuggling books, Prabhupada books, into East Germany. Но тогда мы потихоньку начали доставлять книги про Прабхупады в Восточную Европу. Because between West Germany and Berlin there was transit road. Потому что буквально Восточную и Западный Берлин отделяла всего лишь навсего одна дорога. So you were going on the transit road and you could also stop at the parking place. И переходя эту дорогу, ты мог также остановиться в месте парковки. And the East Germans, they could also use the same road. И с восточной стороны люди могли также пользоваться этой дорогой. So on the parking place we would meet and put the books in the other car. И на месте парковки мы пересекались и могли переложить книги из одной машины в другую машину. Many times we did that. Много раз мы это делали. So we had a lot of books in East Germany. Поэтому у нас много наших букв в Восточной Германии. But then one devotee became Prabhupada's Shishya, И потом один преданный стал учеником Прабхупады, who I had been preaching to. тот, которому я проповедовал. His name became Ekadas. Его имя стало Экадаш. Ekadas. Экадас. So Экадас. then one day И однажды I could not go to East Germany. у меня не было возможности поехать в Восточную Европу. But one American devotee who was living in Berlin, he went. Но один американский преданный, он жил в Берлине, и он мог поехать в Восточный Берлин. So he took two dotis, one for him and one for Eka. И он взял два доти с собой, одно для себя и одно для Эки. So the two were walking together in the main square. И гуляя вместе по главному парку, Main square is called Alex. главный парк называется Алекс. So at that time, when they were walking together, police went and says, "Who are you?" И в тот момент, когда они вместе гуляли по этому парку, полицейские схватили их. You need bathroom? Махарадж, вам нужен туалет? Sure. You can open my door. И, в общем, они гуляли по парку, и полицейские схватили их. So one of them И они was спросили, кто вы?
Eastern man with dhoti. Eastern man. Eastern German. И восточный человек с Восточной Германии, он был в Дхоте. Then our problems start. И наши проблемы начались. Anyhow, it's a long story. В любом случае, это длинная история. I could tell the whole story, but actually we Yep. are reading here from the Bhagavatam. Я могу рассказать, конечно, всю эту историю, но мы сейчас вот тут читаем. But this is how Prabhupada's movement came to the Eastern Europe. Но это история о том, как учение Прабхупады пришло в Восточную Европу. Now I want to say something about this shloka. Но сейчас я хочу сказать кое-что об этой шлоке. Maharaj, he has picked a very, very special shloka. Махарадж выбрал очень особенную шлоку. Of course, in Bhagavatam, every shloka is special. Конечно, в Бхагаватам каждая шлока особенная шлока. But this one is special, special, special amongst the special. Но эта шлока – это особая среди особых шлок. You may not realize it immediately. Мы не сможем глубоко проникнуть в нее моментально. You have to get some insight. Нужно получить некоторое вхождение. First of all, he says, you're the observer of all the objectives of the senses. В первую очередь здесь сказано, что ты наблюдатель всего объективного переживания чувств. What are the senses doing? Но что делают тогда чувства? They're always trying to get something. Они все время хотят чего-то достигнуть. The mouth wants to taste, Язык хочет пробовать вкус, the nose wants to smell, нос хочет запах, the eyes want to see, глаза хотят видеть, the ear wants to hear, уши хотят слышать, the touch wants to touch, пальцы хотят что-нибудь потрогать. and everything И все это created by Krishna. создано Кришной. But what is the real purpose of the senses? Но какова есть реальное предназначение чувств? Is it just to touch something? Просто трогать что-то? Is that the realization of my touch? Это что, высшая реализация моих органов чувств? Maybe I've touched some gold. Может быть, я должен потрогать золото? You can take a piece of gold. Ты можешь взять кусок золота. Looks nice. Выглядит круто. No taste. Нет вкуса. You touch it. It's just you can stone or gold same. Ты трогаешь это, но ощущения те же самые, что ты трогаешь золото, что камень. No sound, no smell. Никакого звука, никакого запаха. What is this senses really all about? Но в чем же смысл этого всего? It's all coming from Krishna. Это, For what? это все приходит к нам от Кришны. Но для чего? Or you can get a very nice scent, nice aroma. Или ты можешь иметь какой-то прекрасный аромат. Like we can buy perfume from France, Как мы можем купить парфюм из Франции. very costly perfume, Очень дорогой парфюм. $150. $150. But it is only, Но это только... water with some chemicals. Это всего лишь навсего какая-то вода с какими-то химическими элементами. But they have a famous name, and then they say, oh, $150. Но у нее есть известное знаменитое имя, и ты смотришь, вот, And then you put perfume, когда ты берешь этот парфюм, and you go. I'm smelling. я пахну. So what is the idea? Но в чем идея, в чем замысел? We offer the perfume to Krishna. Мы предлагаем парфюм Кришне. Then in the Thakurji you get a little cotton. И потом у тебя есть какой-то маленький кусочек шелка, This is the smell of Krishna's mercy. и это запах милости Кришны. And you put it in the ear. И ты ложишь это в ухо. Have you seen that? Когда-нибудь видели в ухо? They put the cotton in the ear. Это кусочек ватки в ухе. So you get the smell of Krishna's mercy surrounding your head. И ты окружен запахом милости. So the senses are so curious. И чувства, они настолько curious means
Investigative. What is a little child doing? Как маленький ребенок. Huh? Они все время хотят познавать. Anamaya. There is 5 mayas. Есть 5 май. Anamaya, the tongue. Анамая означает язык. This boy, after that comes pranamaya. После этого идет пранамая. Pranamaya means everything which comes from the breathing. Это весь опыт, который приходит с дыханием. The pranamaya is all objects. Это все объекты. Then comes manomaya, Затем следует манамая. what you can conceive by the mind. Это то, что вы можете представить себе умом. The mind is wild. Но ум очень дикий. What a crazy guy is this mind. Такого невероятно сумасшедшего, It never wants to shut up. он никогда не может заткнуться. Even when you sleep, wah, 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 wah. Always the mind is pushing. Он все время двигает тему. More, 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 more. Get. Do. Делай. You cannot run as much as the mind is running. Ты не можешь сделать так много, сколько может сделать твой ум. So this is manomaya. Это манна. Then comes jnanamaya. Потом приходит следующий уровень гьянамая. Jnanamaya means you really want to know. Это означает, что ты в действительности хочешь знать. Now you want to go beyond the mind. Сейчас ты хочешь выйти за пределы ума. This is a very difficult job И это очень сложно. because the mind will always capture you. Потому что ум все время будет тебя захватывать. Then you say meditation. Ты говоришь медитация. No more mind control. Больше никакого контроля со стороны ума. I want to know the truth behind Я everything. хочу узнать истину, которая над всем. And then comes the number 5 Maya. И тогда приходит майя номер 5. This is Ananda Maya. Это Ананда майя. Ananda Maya is a big secret. И Ананда майя это большой секрет. But we will talk later about this. Поговорим немножко об этом. Because Ananda Maya is Потому что Ананда майя something can only be found with Krishna. это то, что может быть обнаружено только благодаря Кришне. Where the real love develops. Когда настоящая любовь разовьется. But here in this verse we go on. Without your mercy, there's no possibility of solving the problems of doubts. Без твоей милости невозможно разрешение проблем или сомнений. What a sentence! Что такое чувство? Of course, we know Конечно, мы знаем. without Krishna's mercy, we are lost. Без милости Кришны мы потеряны. We cannot do anything without His mercy. Мы ничего не можем делать без Его милости. But Но we have doubts. у нас еще есть сомнения. The doubts are always attacking us. И сомнения все время атакуют нас. Is this right? Is this wrong? Это правильно, это неправильно. Should I go to Africa or should I go to Europe? Должен я поехать в Африку или должен поехать в Европу? Is Krishna a person or is he not a person? Кришна, он личность или он не личность? Is this person loving me or not? You know the people, they take the flower. He loves me not, he loves me not. Huh? И это The flower game. Huh? вот этот вот человек любит меня или не любит меня, знаете, вот эта вот игра, когда тебе Doubt. из цветка и говоришь, любит, не любит, сомнения. Doubt is torturing us. Сомнения все время прикасаются к нам. Заставляют нас So Krishna says, he's the only one who can take us beyond doubt. И Кришна говорит, я единственный, кто может поднять вас над сомнением. This is Shraddha. И это вера. This is divine faith. Это божественная вера. Radharani is Krishna's inner energy. Радхарани – это внутренняя энергия Кришны. And she can give you faith to go beyond doubt. И она может даровать тебе веру к цели, которая находится выше. It's such an important sentence. Это очень важная строка. Your mind cannot do it. Твой ум не может это сделать. Your meditation cannot do it. Твоя медитация не может это сделать. Your vipassana cannot do it. Твоя випассана не может это сделать. Nothing can get you beyond doubt. Ничто не может вознести тебя над сомнением. Actually, sometimes we say, В действительности, иногда мы говорим,
if you are troubled by doubt, Если ты атакован сомнением, then why don't you doubt the doubting? почему бы тебе не усомниться в самих сомнениях? Why you always busy doubting and not doing what you have to do? Почему ты все время занят самими сомнениями? So what do I have to do? Что я должен делать? I have to pray for mercy for Krishna to tell me. Я должен молиться о милости Кришне, чтобы он сообщил. Help me to go beyond the doubt. Помоги мне возвыситься над сомнением. Then next verse, next sentence. The material world is just like a shadow resembling you. И следующая строка – это что материальный мир, он является всего лишь навсего тенью, которая в какой-то степени отражает тебя. A shadow resembling you. Тень, повторяющая тебя. My goodness. О мой Бог. What a subtle wording. Какое тонкое объяснение. It means Это значит, that everything which is beautiful in this world что все прекрасное этого мира indicates how beautiful Krishna is. намекает нам о том, насколько прекрасен Кришна. Everything which is sweet in this world Все, что сладостно в этом мире, indicates how sweet Lord Krishna is. намекает нам на то, насколько сладостен Кришна. And everything which has anything to do with love, И все, что связано с любовью, it gives you an idea дает нам идею, how loving Krishna must be. какова может быть любовь к Кришне. Srila Guru Maharaj, Bhakti Rakshak Maharaj said, Krishna is the wonderful wonder of all wonders. И Шрила Гуру Махарадж, он говорил, что Кришна – это удивительное из всего самого удивительного. Or the infinite enchanter. Безграничное обаяние. But this is coming from seeing the shadow. И это может прийти к нам из наблюдения за тенью. But our senses, they are always involved in the shadow world. Но наши чувства, они все время вовлечены в мир тени. But we have to take our senses into the real world. Но мы должны вернуть наши чувства в настоящий мир. And that's only possible by Krishna's grace and by faith. И это возможно исключительно по милости Кришны и благодаря вере. Indeed, one accepts this material world as real because it gives a glimpse of your existence. В действительности окружающий нас мир воспринимается как реальным исключительно потому, что он является проблеском твоей реальности. This is another special thing, a special sentence. И это еще одно особого рода удивительное открытие. Somebody say, can't you see? И кто-нибудь говорит, ведь можете ли вы видеть? You say, no, I cannot see. И я говорю, нет, я не могу видеть. That means you are blind. Это означает, что ты слеп. Because it's so obvious. Потому что это очевидно. This world is so fantastic. Этот мир настолько фантастичен, Incredibly fantastic. невероятно непостижимо. Every atom is fantastic. Каждый атом фантастичен. Each person is fantastic. Каждая личность фантастична. But fantastic means beyond our conception how it came into existence. Но фантастическое означает непредставимо для нашего понимания, как это вообще может существовать. I cannot say these glasses are fantastic. Я не могу сказать, что вот эти очки, они фантастичные. No, because I say, oh, it's a little glass, a little metal. They made it in a machine, bam, 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 here's your glasses. Да, почему? Потому что я могу объективно наблюдать, что да, здесь немного стекла, немного железа, и благодаря какой-то машине, бам-бам-бам, вот это... It's nice, Это круто, it's useful, это полезно. but it's not fantastic. Не фантастика. But your eye, that is fantastic. Но твой глаз это фантастика. Which makes you see something from outside happening, going to your brain, and you see it, and you can interact like when you play ball, somebody throws the ball in.
what capacity the eye has and all to get that reaction, to catch that ball. Представляете себе, у нас есть глаза, которые позволяют нам наблюдать объекты, которые находятся вне нас. И вот представляете, мы играем в футбол, кто-то кидает нам мяч, и мы успеваем его схватить вовремя только благодаря тому, что существует такого рода удивительность. That is fantastic. Or for example, you eat some nice potato salad. Или предположим, что вы едите какой-то удивительный картофельный салат. I think in Russia you like potato salad. Я предполагаю, что в России вы любите Huh? салат из картошки. Then you eat your potato salad and your hair is growing. Вы едите свой салат из картошки, и ваши волосы стоят дыбом. That is fantastic. Это фантастика. Huh? To turn potatoes into hair. Каким образом происходит трансформация, что картошка становится вашими волосами? То есть пища дает нам питание, и волосы растут. So all this is the opulence of Krishna. И все это богатство, исходящее из Кришны. How fantastic Krishna must be. Насколько фантастичен сам Кришна может быть. Here the Bhagavatam says that the entire creation just is the perfect indication of the Supreme Lord's world and existence. Здесь говорится о том, что все творение является некой презентацией, намеком на то, насколько прекрасна божественная реальность. So the preachers, they have to tell the people, stop running after the Fata Morgana. It is when you see water in the desert. И все проповедники, они провозглашают нам, они говорят, хватит бежать, устремляться за миражом. Here Prabhupada explains how your mind absorbs things and projects things, and that brings you into the next body. Здесь Прабхупада объясняет, каким образом твой ум, он наблюдает какие-то явления внешнего характера, и все это представление, оно потом формирует твое следующее тело. The most common thing is, man is always looking at women. Самое такое распространенное, это то, что мужчина, для примера, он все время ищет женщину. So in this next life, most likely he will be a beautiful woman. И в следующей жизни высока вероятность того, что он будет прекрасной женщиной. How does a person feels? He was a man, and now he's a beautiful woman, and now all the men looking at him. И представляете себе, как ты себя чувствуешь? Ты был мужчиной и любил женщину, а теперь ты прекрасная женщина, и мужчина. In the same way, women, they meditate on men. Next lifetime, they're men. И таким образом женщина, которая медитирует на мужчину, в следующей жизни она мужчина. Poor person is meditating on the rich person. Бедняк размышляет о богатстве, And next lifetime, he gets a nice rich birth. и в следующей жизни он имеет прекрасное рождение в богатой семье. And the rich person, he's becoming the slave in the mine. И богатые люди становятся рабами своего ума. It is going on life after life after life because you cannot appreciate Krishna's wonderful revelation. И это происходит с тобой жизнь за жизнью, и все по причине лишь того, что ты не можешь оценить то, что дает тебе Кришна. So the Bhagavad Gita tells us, Krishna is in your heart. He gives you memory and he lets you forget. It all depends on what you want. И Бхагавад-гита провозглашает нам, что Кришна, он имеет место в нашем сердце, и он дает нам память, и он дает нам забвение, и это в какой-то степени зависит от того, чего мы хотим. When you want to forget the good instructions, then Krishna can even make you take the birth of a dog. И если ты забудешь прекрасное наставление, то Кришна, он может даровать тебе возможность обрести жизнь в теле собаки. Everything is possible. Все возможно. Even you can become a hummingbird. Hummingbird? You know the hummingbird, these little birds which... Ты можешь даже стать маленькой птичкой колибри. Can you imagine what kind of desire you must have had to become a hummingbird? Только представьте себе,
желания должны прийти к вам, чтобы в следующей жизни вы обрели рождение в теле Калиты. and to fly from one flower Летали над цветами, and suck the nectar, собирали нектар. or a bee. Или пчела. All these honey, all these collectors of nectar, Все эти собиратели меда, нектара, they have had that desire. они, это реализация их желаний. If you want to see what the Bhagavatam wants to say, И если ты хочешь увидеть, что Бхагаватам хочет нам сообщить, you have to start praying. ты должен начать молиться. Without praying, you cannot get this. Без мольбы ты не сможешь этого получить. Not with thinking, Не благодаря мышлению, not with cultivating lots of knowledge. не благодаря тому, что обретешь большое количество знаний. But if you pray for mercy, Но если ты молишься о милости, and again pray for mercy, снова молишься о милости, and again pray for mercy, снова молишься о милости, and really pray for mercy, и действительно молишься о милости, hopefully cry for mercy. безнадежно плачешь о милости. I don't want more of this stupid illusion. Я больше не хочу этой глупой иллюзии. I don't even want to be rich or beautiful anymore. Не хочу быть ни богатым, ни прекрасным. I don't want to be famous. Не хочу быть знаменитым. I don't want to have any comfort. И не хочу обладать комфортом. Well, then you're ready to become a devotee. И тогда ты готов к тому, чтобы стать. And then Krishna's going to say, okay, let's make a deal. Тогда Кришна скажет, окей, дело. The deal is, now you use your senses for me. И дело заключается в том, что сейчас ты все свои чувства используешь для служения мне. Wow, what does that mean? Вау, что это значит? You know, Вы знаете. Krishna consciousness. Сознание Кришны. Use your senses for Krishna. Используйте свои чувства для Кришны. Your eyes to see the deity. Твои глаза, чтобы видеть божества. Your ears to hear the books. Твои уши, чтобы слышать книги. Your hands to do seva. Твои руки, чтобы совершать. All your senses connect with Krishna. Все твои чувства связаны с Кришной. Then you can see, ooh, Тогда можешь увидеть. I was serving a shadow world. Я служил, прежде служил миру тени, This is the real world. а это настоящий мир. Actually, there is one example given И действительно дается один пример, that the material world что материальный мир, is created out of the power of the spiritual world. он создан могуществом духовного мира. Well, you cannot see it Но вы не можете видеть это, because you have the wrong attitude. потому что у вас ошибочное отношение. It's like when you look at the sun and then a cloud comes and you cannot see the sun. Подобным образом, когда мы смотрим на солнце, но приходят облака, и мы не можем видеть солнце. Then you say, oh, the sun is gone. И тогда мы говорим, о, солнце зашло. The sun is not gone. Солнце не зашло. You stupid. Ты глупец. You cannot see it because your little eye is covered. Ты не можешь увидеть солнце, потому что твои As a matter of fact, the cloud was created by the sun. Потому что твои глаза маленькие, не способны, они покрыты. Это солнце на самом деле создало облака. But you see everything from your viewpoint, Но ты все видишь со своей точки колокольни. and you're not looking at Krishna's viewpoint. И ты не пытаешься найти точку зрения Кришны. So from Krishna's viewpoint, the whole material world is also spiritual Но с точки зрения Кришны весь материальный мир он тоже духовный. because it comes from his energy. Потому что он исходит из его энергии. So if you take something and give it to Krishna, И если ты берешь что-то и даешь это Кришне, if you give your heart to Krishna, если ты даешь свое сердце Кришне, oh, Krishna's so happy. Кришна так счастлив, So happy. очень счастлив. Why? Почему? Because he has created you to do that. Потому что он создал это все для того, чтобы ты сделал это. He has created this world so that you will come to him. Он создал этот мир для того, чтобы ты пришел к нему. He wants all of us with him. Он хочет всех нас с собой. This is the amazing love of Krishna. И это удивительная любовь Кришны.
Everybody is included. Каждый включен в список. Nowadays, parents, they usually have only 1 or 2 kids. В наше время родители, как правило, имеют только одного или двух детей. But before they had 10, 12, Но прежде было обыкновение по 10-12. no problem. Никаких проблем. No problem have a big family. Никаких проблем с тем, чтобы иметь большую But the family of Krishna, Но семья Кришны. unlimited children, unlimited sevaik, Безграничное количество слуг. unlimited gopis, gopas, everything is there. Безграничное количество пастухов, пастушек, всех включены. And you are invited to be the next. И вы приглашены к тому, чтобы быть следующим. Do you want to be invited by Krishna? Вы хотите быть приглашенными Кришной? Are you ready to go there? Ты готов направиться туда? Then give your senses to Krishna now. Тогда отдай свои чувства Кришне прямо сейчас. That's the deal. Вот оно дело. A very good deal. Очень хорошее дело. Because when you give your senses to Krishna, Потому что когда ты отдаешь свои чувства Кришне, your senses finally become satisfied. твои чувства наконец-то становятся удовлетворены. Your doubt finally becomes cleared out. Твои сомнения рассеиваются. And you reach nishta, or stable determination. И тогда ты достигаешь нишки, стабильного устремления. Tavai vasmi. I'm yours, my Lord. I'm yours, my Lord. I cannot live without you anymore. Я твой, мой Господь, я твой, мой Господь. Я не хочу больше покидать это. The time is running out. Время идет. This shloka is too much. Это шлока, это очень много. Mahavir Maharaj picked the perfect shloka for Маhavир today. Махарадж, нашел потрясающую шлоку. It is so scientific and so sweet at the same На самом time. деле, это одновременно и очень научно, и очень сладостно. This verse really says what Krishna wants. Эта шлока в действительности указывает на том, чего Кришна хочет. Krishna wants you. Кришна хочет тебя. Yes, you. Да, тебя. And you also. И тебя тоже. And you also. He wants everyone. Он хочет каждого. Because that's what real love is. Love is there for everyone. Потому что это то, что такое, что есть настоящая любовь. Любовь для каждого. The world of divine love is a mysterious world. Мир божественной любви – это мистический. But Krishna is definitely inviting you. Но Кришна определенным образом пригласил тебя. There's no mistake. Никакой ошибки не было совершено. Are you ready to go? Ты готов идти? Do you really want to go there? Ты действительно хочешь идти туда? Do you really want to know what you have to do to reach there? Ты в действительности хочешь узнать, что должен ты делать, чтобы достичь этого положения? It's all a state of preparedness. Это всегда вопрос готовности. Pure devotees, they cry for this. Чистые преданные, они плачут об этом. That is called laulyam. Это называется наукой. You're so eager, you're crazy for Krishna. Ты просто сходишь с ума по поиску Кришны. You don't want to have any other proposal Ты не хочешь никаких других предложений, of pleasantries. никаких других наслаждений. No, only your mercy I want. Только твоя милость. Have you any questions? У вас есть какие-нибудь вопросы? Any question for Mahavir Maharaj? Любой вопрос к Махавиру Махараджу? Today Mahavir Maharaj reminded me of Goswami Maharaj. Сегодня Махавир Махарадж напомнил мне о Госвами Махарадже. That's very nice. Это очень прекрасно. He loves Guru Maharaj very much. Он любит Гуру Махараджа очень сильно. And he was instrumental for many people to find out about Srila Sridhar Maharaj. Но он был инструментом для того, чтобы многие люди узнали о Шри
Now he's in your temple in Thailand, no? Сейчас он в храме в Таиланде. Там он молился достаточно сильно. Now he's there in Thailand temple, and he's sick, has some physical disease, Мы ждем его возвращения. and we are waiting. И ярко и пылко проповедь. We are waiting when he will come back on the stage of preaching. Questions? Olaf, a question? Doubts? No doubts. Doubts are gone. That's good. Then service can start. Тогда служение может начаться. Haribol.